I have incredible belief in the strength and power of African farmers. The farmers I get to serve are incredibly inspiring, hardworking, and confident, mostly women, that earn a better life for their families. They have an incredible amount of power. They're just not always equipped with the right tools. So my organization makes a few little tweaks and enables farm families to succeed at a whole nother level. At One Acre Fund, we like to say farmers stand at the center of the world. Nitwa Niyonsaba Tereza, natangiye gukorana na Tubura 2018. Tubura nyimenya, hari umukangurambaga waje gukangura abahinzi yari afite yakoranaga nabo mbere. Ubwo nanjye abo bahinzi nkaba narabonye uko bagenda bahinga, nkababaza intese amafumbire mwebwe muyakureyo ko mbona mutandusha ubushobozi, ifumbire muyikureyo guhingisha imyaka yanyu kugira ngo mubone umusaruro. Barambwira bati ni Tubura. Mpura na Tereza bwa mbere twahuye mu mwaka wa 2018. Wabonaga afite umwete wo kugira ngo amenye uko bahinga kijyambere. Tumaze kubona hano ngaha turifashe none hasigaye tugiye gutera ibishyimbo rero dukoresheje kijyambere. Hajya nakubwiye kubera ko ibyo nabaga nsaruye bitabashaka kudutunga nge n'umuryango wanjye. Nge nkamenya ko abana bagomba kurya, nicyo naharaniraga gusa. Noneho ngeze aho mbona ni ngombwa ko nagura ubutaka nkongera kugira ngo nzagire icyo wenda ngeraho mfite ubutaka bwanjye. Most of the world's poor are farmers, and so when farmers become more productive, then they earn more income and mass numbers of people move out of poverty. They produce more food for their communities and end hunger. From the farmer's perspective, basically, One Acre Fund provides a small loan that makes these simple farm inputs affordable. So this is, for example, professional seed, which is 100% natural, locally produced, a tiny microdose of fertilizer, which is necessary for plant nutrients, and, for example, tree seedlings. Then we provide physical delivery of these farm inputs, and then training. Tubura uburyo dukorana nyine twamaze kumenya guhinga kijyambere. Tumaze kumenya guhinga kijyambere, tumenya no kumenya guhinga dukoresheje imvaruganda, dukoresheje imbuto y'indobanure, bityo bigatuma tubona umusaruro kandi tugahetera ku mirongo, bigatuma tubona umusaruro utandukanye n'uwo twabonaga dukoresha uburyo bwa gakondo. We are an agricultural organization, therefore nearly all of our staff live in rural places near to farmers. And so it's just so obvious to me that to provide effective service, we need to be as close as possible. Mbere inyongeramusaruro zitabegereye ibibazo bahuraga nabyo, wasangaga bajya kuzifatira kure bigasaba ko bashyiraho amafaranga yo kubyikorera babigeza mu rugo iwabo. Bahita babimanukana, buri wese ahita afata utwo ahita amanuka ajyana mu rugo. Iyo abahinzi bari gusarura icyo bafasha, mba nabasuye nkagenda ndeba ko nibura ibyo bari gusarura hari uko byaba byeze, hanyuma weho umuha inama zo kugira ngo abireke bimanze byere neza azabisarure kugira ngo bitazamupfira ubusa. Ariko bamariye gukorana na Tubura umusaruro wariyongeye cyane. Bararya tukishima tugasagurira isoko. Today we serve about 1 million families in our full service program and a little more than 1 million families through our work with partners. Imibanire yanjye na Tereza ni myiza bitewe nuko igihe cyose ngiye kumusura nsanga yishimye. In a nutshell, we have basically 3 goals with this audacious proposal. One is to expand our direct full-service program to reach 2.5 million families per year by 2026, with more than 10 million children living in those families. We can also hope by 2026 to serve an additional 4.3 million families per year
together with these kind of operational partners in the government and private sector. And then lastly, we want to help shape a more environmentally appropriate green revolution. There's an incredible opportunity for farmers to lead the way, to lead to a more sustainable society, both in how we shape food systems and having more diverse food systems, but also, for example, planting tons and tons of trees. We can now realistically kick off a campaign to plant about 1 billion trees in the coming decade. aho nkoraniye na Tubura nabashe kwiyubakira urabona nabashe kuba nabona n'itara mbese mba ahabona ubu ngubu abana bararya nta kibazo numva nishimye cyane rwose kuba nkorana na Tubura agaciro byampaye ngiye kuba nkorana na Tubura muri nge numva mbese byaranyinjiyemo cyane pe numva binshimishije cyane byaranandenze